asalaamaaleykum askan bi ñu dalal leen jàmm fii ci Star TV seen programme bi la Talk to the Nation man la seen doomi Ndeye Kawsu Badji comme niñ ko dee defee saa yu nekk su waxtu bi jotee ñu toog fii waxtaan ak askan bi Talk to the Nation. Good evening, viewers, regardless of where you're watching us from. You're welcome to another episode of Talk to the Nation. And I'm your host, Kawsu Badji. With me in the studios today, we have a representative from a movement that was born of recent. It has struggled to make its name a household name in the Gambia. A movement that from day one of establishment had taken a commitment that with time it will graduate to a political party. Unite Movement for Change. And with me is Honorable Kemo Bojang, the spokesperson, and also Honorable Nene Frida Gomez. Honorable Bojang, welcome to Talk to the Nation. It's a pleasure to be here, Kawsu. It's always a pleasure to come to your TV station, Star TV. This is not my first time here. I've been here before, and it has always been cordial. And I like to say that UMC has always found you as partners. I believe even during our media tour, you were the first media house that we visited. And for us, that signifies that we believe that there's a partnership worth forging, and we are grateful for the opportunities that have come our way. And like I said during that meeting, and I continue to say, we see the media as the fourth arm of government, or as the fourth estate, and we believe that we're partners in development. That being the case, UMC finds it always necessary to engage the media because we have a product we're selling, and you are the marketers. So it's important that marketers and the product designers and product fabricators are always working together to sell the product. And this is one of the platforms that we can sell that product. Indeed. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, Honorable Nena Frida Gomez. Thank you very much. It is really a pleasure. I am indeed grateful, yet humbled to be invited to this platform where I believe we're going to talk about nation building. We're going to talk about the citizenry. We're going to talk about the needs, the aspirations, things that really bother the people of our country. And these are things that I am very, very passionate to always talk about. These are things that I'm always passionate to advocate for. So definitely coming here with my brother Kemo and talking to another brother, Kawsu, it's an elating moment for me. So indeed a pleasure, and thank you. Thank you very much. Like I always said, we will confirm that they really didn't make it difficult for this platform and to Star TV to get them on board. And also the other thing is, when you talk about Kemo, you know him to be time-bound. In fact, I said some people are time-bound. Kemo always come before time. Yeah. So both Kemo and Honorable were here earlier than the time. So we would actually want to share that with the public to ensure that once we get to the other point that people want to entrust them in office, you will know that probably they will get to the office as early as 7 or 8:30. Oh, yes. But thank you very much for honoring the invitation. The conversation will be in Mandinka, Wolof, and English, or depending on the local language of your choice. But first, Unite Movement for Change. When we talk about Unite Movement for Change, Honorable Bojang, why? Or first, what is Unite Movement for Change first? So, in Gambia's political history, whenever we talk about political establishments or political institutions, people usually form political parties, especially in recent history. You form your party and then you invite people to come and join your party, and then the party becomes yours. What we set out to do was that we would form a movement, a people-centered movement, a new generation perspective of politics, where we invite Gambians to come, form this movement, become part of this movement, in the process evolve and become a political party, where everybody becomes a co-founder of that political institution or party. And that is what we have done. In the last 2 months, what we have done was that we have a conceiver of the idea, and after conceiving this idea, he shared it with people. Like-minded individuals became part of this idea, came forward, sold the idea to the Gambian people, and we were able to have the trust of the people who had joined us to expand this. And today, this is why we are called, Unite. Unite meaning that we're uniting for the nation, which is the UN. Then we are also uniting for integrity, we're also uniting for transformation, and also we're uniting for equality. This is why you have UNITE, meaning unite. Okay. So the name of the party itself is Unite. Wow. But Unite is also an umbrella.
Because I've always believed that the Gambia needs to transform its political dynamics and its political landscape from the politics of personalities to a politics of issues. And for the longest of time, since 2016, most of the conversations around politics in Gambia has been based on personalities. Ku def, kan la def ak yoyu. Ñun ñu ne loolu dafa war a change. Ñun ñu ne politics dafa war a nekk li nga xam ne mooy njëriñ nit ñi. Tubaab yi loolu la ñoo ooyee bread and butter issues. Comme tey ciment bi amut. Lan la government nekk di def? Lan la government def ba tey ciment ñaaka? Lan la UMC wala United Movement di def pour loolu bum amaat? Yooyu lañ gëm ne moo war a nekk suñ cornerstone of politics bi. So ñun moo tax it ñun ñu ne we want a people centered movement bi nga xam ne mooy ñëw am politics bi nga xam ne dafa based on issues. te alhamdulillah depuis buñ dooree nit ñi gis neen loolu in fact man believe naa ñu ngi push other political parties or political institutions pour ñu also based on issues parce que xam nga ñaari nit ñooy xuloo waaw su la ñett xuloo bugg a xuloo yow su la ñett tapaase tontu wuloo ko yaa ngi focus si leneen su gisee ne demut moom tam dafa shift mu ñëw si conversation. Honorable soo ne issues nit ñi dañoo ne fii political party bu sanca bu nekk wala bu sampu am na li nga xamante ne moom mooy manifesto am na li nga xamante ne moom mooy agenda te loolu issues la so tey ji soo ne yéen seen boss dafa ñëw bugg a di change nit ñi mun nañu déedéet yéen da ngeen establish but fekk fi most political parties in fact according to the IEC records is about 18 political parties yi nga xamante ne yooyu ñu register movement yi bari na te gëm nañ ne ku nekk am na agenda lu tax nga foog ne yéen a nekk di change the dynamics to issue base not li nga xamante ne moom mooy ñoo leen fi fekk. so man kaw su man dama dee bëgg a wax dara su ma dee wax si politics man lu ma fi wax am na ku ko wax balaa man ma di ko wax. absolutely whatever problems laay diagnose in Gambia wala lu ne li nga xam ne laay wax ne moo nekk issue tey bi nga xam ne la dëkk bi nekk di face amoon na ku fi toog wax ko. absolutely waaye difference bi mooy jëfin. so ñun man moo tax ma dee wax ne track record tamit dafa important. ki nga xam ne da nga koo jox sa réew. foog nga xool bu ma ko joxoon doole bu ndaw wala bu ma ko joxoon responsabilité bu ndaw lan la fi def. at least loolu opportunity pour jël responsabilité. waaw loolu waaye ñun am nañ opportunité bi te jëf nañ xam nga loolu tamit mooy différence bi. parce que looy wax dañ compete ñu am ñaari mandat lu loolu signifie mooy ne ñit yi dañ am trust si ñun. at local level. but local level bi moo dee transform nekk national level. déet honorable benn municipality kay. non waaye lu ma miin mooy ne. local level boobu. waaw am na ñi nga xam ne amoon nañ fi national positions. ñu contest at local level te gañewuñ. waaw loolu soo politique la. but loolu la mi lu mu firnde mooy ne nit ñi yaakaar buñ am. si ki nga xam ne mooy ñun suñ council bi. pour jox ñu second mandate. ne first 5 years or first 4 years bi nga xam ne lañ liggéey. kontaan nañ si suñu liggéey ñu delloowaat ñu foofu. so man lu ma nekk di wax fii mooy ne comme loo wax political parties yi bari nañ fi. but dëgg la but even yeneen political NPP mi nekk government fii daf fi fekk yeneen parti. waaw te ñeneen ñit yi sànnil leen carte. déedéet non NPP nu ñu ñëwee ak yéen du benn. non but lu ma miin mooy parti mooy parti. waaw waxuma si évolution yi parti bi. but lu may wax mooy ne parti la. xam nga danga ne am nañ parti yi nga xam ne lañ fi fekk. so man lu may jéem a explain mooy rek ne it's a constitutional right la. pour ku nekk nga am franchise. franchise mooy nga sànni carte wala nit ñi sànni la carte. so su nekkee ne right bu mun si constitution bi man sax su ma bëggee tey mun naa ñëw ma sanca suma parti su nekkee ne gëm naa ne am na li nga xam ne laa mën a offer nit ñi. so it's te démocratie noonu la man loolu laa dee wax ñu ne démocratie is a two-edged sword. waaw mun naa doog boor bu neex waaw mu neex la wala fii du la neex waaye foog nga nangu ne it's the will of the people. so bu nit ñi nangoo ne gëm nañ ne United Movement for Change mooy suñ plateforme. even su nekkee 100 political parties lañ am. képp ku nekk am na right pour bokk foofu. ok dinañ ñëw jekkali wàll boobu noonu it depends on local language bi nga xamante ne moom nga choose. su fekkee ne yow ok mun nañoo continuer in Wolof if that is okay with you. but ñu gis li bi léegi ci wàllu li nga xamante ne moom mooy background yi bi nga xam ne moom mooy United Movement for Change. Kéemu faram-fàcceel nañu leeta bu nekk ci li nga xamante ne moom mooy parti bi lan la taama. but comme ni ma ko waxee balaa ñu dalal Kéemu. am nañ li nga xamante ne moom mooy sas bu ñu leen jox ngeen wane si lu dal xeli askan bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si municipalité bi delloo waat leen foofu in fact most of the time su ma dee def analysis dama dee wax ne ki nga xamante ne moom mooy Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda dafa set up li nga xamante ne moom mooy di track record of municipal elections si li nga xamante ne moom mooy Gambia parce que municipalité bi nga xamante ne bu mel ni KM nga am foofu li nga xamante ne moom mooy 56,000 plus nit ñu denkala li nga xamante ne moom mooy karta loolu
sas bu métti la si moom I remember bu ma ko doon ko loolu laa ko wax ma ne ko ne du ma la ne ndokkale ko dama la ne en bi gën naa diis parce que nekkatul li nga xamante ne moom mooy 30 something thousand nit ñu la sànnil 29,000 waaw 29,000 nit yu la sànniloon with 2018 léegi li nga xamante ne moom mooy 56 plus en bi dafa gën a diis but benn place rek la mooy KM ngeen bugg a ori soosé alkadula jamole ngaa ba ngeen bugg a yóotu seen loxo si li nga xamante ne moom mooy national scope la honorable naka nga jàngatee loolu ak lan moo si sa yaakaar ëllëg waaw mu doon jàngat bu rafet sax laa mun a wax waaye ni nga ko waxee rek en biñ ko def biñ ko joxaat dafa gën a diis absolument ni ko honorable kii mu waxee óolute la waaw parce que ku am loo bugga lu precious nga enu ko nga dénk ko nit koo óolu ngaa dénk koo óolu wut doo ko dénka because nu mu bon try nga ko benn yoon you know nga tryaat ko boo gisee nit ñi def loolu noonu du ne yëfama leen neex waaye dafa proof boppam te li olof dee wax ne lu ne fàng nga jarul ci xat naar bi noo ko bañ bàyyi ko xeesaayam absolument ndaw la te mu ñëw KMC mu nekk koo xam ne ku xarañ ci li moo def xam nga liggéey itam da nga koo jox ko mun doo ko jox ko bugga waaw ñun loolu lañ di wax ñu ne liggéey bi jox ko ku mun liggéey bi ku ko mun not ko bugga mun nga koo bugga waaye munuloo ko waaye boo ko munee rek di nga def li war parce que liggéey tamit lu nekka dangaa def lu mu soxla pour nga mun a am li nga bugga te Talib loolu la ñëw def biir KMC foofu noonu liggéeyam bi nga Talib moo nekk nit koo xam ne ñëw rek indi lim xam Talib is a very good listener dafa déglu te dafa teey te xeebut kenn ci lépp lu moo def dafa consult because dafa xam ne liggéey bi tuubur moom pour askan bi la so daf dee try pour consult mu def li nga xam ne mooy indi wécci ci dundini askan bi ak ñi nga xam ne ñoo ko sas place boobu noonu waaye honorable bi léegi benn KM bi lañ nekk di wax xam nga su fekkoon ne ñu ngee xool Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda KM mun nañoo ne amul jiixi jaaxa comme noo ko waxee parce que lu ne fànga la waaye léegi yaa ngi wax li nga xamante ne moom mooy 7 other administrative regions muy parce que 8 waaw plus KM muy 8 foofu la coow li nekk parce que ñooñu tastuñ ko foofu amagut fa e base parce que musut faa dem saana ji karta foofu su fa àggoon beneen parti moo ko fa yóbbu foofu la coow li nekk lan moo si sa jàng léegi man pour man nekkut lu métti dégg la liggéey la waaye duwut lu métti ñëpp xam nañ KM like 8 regions la waaye KM ñu bari dañoo wax ne is the cream of the country because it's so densely populated and concentrated when it comes to business, when it comes to the caliber of people that are resident in KM. You understand? Again, nekku ne pour xeeb kenn waaye dañoo ne KM moo gën a métti pour govern. Parce que capital bi mu ngi fi waa dégg loolu parce que da nga xam ne li ñoo war rek ku jànga ku xam pour di la moom dafa métti nax ko dafa métti kooku da nga ko am pour convince da nga ko am pour taajal lu leer balaa moo nangu soo ñooñu noonu pour jëflante ak ñoom lu métti la te ku mel ni Talib def na ko defaat ko li ñuy wax defaat la soo léegi jàng bi kay Banjul la njëkkee Banjul so don't compare Banjul the population in Banjul ak KM xam nga li ñoo wax exactly loolu laa la wax ni Banjul kenn dëkkatu fa Banjul no to be honest No, honestly, I'm not point. She's no, right. Banjul fu mu nekk nii right now boo demoon Banjul da ngaa laajte ne digga Banjul am na ñu fay fanaan. parce que Banjul ñu bari dañ move away. Remember Kanifing Estate it's people from Banjul ñoo ko sanca. Brusu bi majority is people from Banjul ñoo fa njëkk a sanca. so ñu ci bari Salaaji bi so Banjul ñëpp ñu ngi ci combo bi. understand nga KM bi la you know West Coast bi Salaaji Brusu bi ak yooyu noonu. you understand so da ngaa gis ne imaginal dañoo liggéeyee Banjul then ñu fanaan kombo bi so yëpp ci biir KM bi la yëpp under the leadership of Talib Bensouda so pour yokk rek si lu mu wax dama bëgg a also clarify ñun projet la ñooy jaay du nit ki la ñoo jaay parce que yes ñun gëm nañ ne projet bi bu demee ba ñor képp ki nga xam ne def nañ la fa mun ngaa deliver to the Gambian people so projet bi tamit alhamdulillah Gambien yi ñu ngi ko conceive because waaw because lu ma miin mooy ne tey foo dem si Gambia UMC nekkatu tur bi nga xam ne nit ñi xamuñ ko it's a household name waaw
te project bi for them tey am nañ fa presence as a political entity. From da ngeen am regional structures. am nañ 9 regional bureaus. ñu ngi ibi gaay bu soobee yàlla in the coming 2 weeks. jox nañ suñ coordinators yi si region si ay motorcycle pour ñu run politique bi si region bi. am nañ volunteers ak grassroots ñi nga xam ne ñu ngi si region si ñu ngi campagne noonu lañ mënoon a amee suñ numbers yi nga xam ne lañ am pour nomination bi. non so loolu yëpp honorable mënuma dugg si bay léegi because dem na si dégg nañ clearly ñu ne da ngeen jël an old WhatsApp group li nga xamante ne moom mooy beneen parti. non loolu WhatsApp la lu ma miin mooy signatures pour register pour nekk political party. because already there was a base bi nga xamante ne feneen la juddoo. ban base. mooy seen WhatsApp group bi. déedéet WhatsApp group kay loolu cannot be translated into. Your number is there, my number is there, her number is there. So why you need voters card to fill out the signatures. Yes, okay, yes, which I will agree. Yeah, wow. So that has nothing to do with the voters card because these are people personally, ñu innocent voters card, nga binda, ñu sign. Wow. But luma nekk di wax mooy already am na benn groupe bi nga xamante ne allegedly because verify wu ma ko let me use the right word allegedly ñu ne am na groupe bi nga xamante ne dañ ko sos si jamono bi nga xamante ne li nga xamante ne moom mooy parti bi ñu ngi liggéey ak li nga xamante ne moom mooy. waaw Kawsu I think yow nekkuloo di ñu understand. waaw lu ñu nekk di wax mooy ne tey jii su ma la koolee. waaw based on man ak yow ñu ngi am that relationship. sa base boobu noonu yaa ngi ko jëlee si nombre bi nga xamante ne xëy na man maa ngi fa bokk mun naa laa sànnal but it doesn't mean dama laa sànni. lu ma la bëgg a explain mooy ne. groupe boobu booy wax is not an official group of UMC. yes loolu ñit moo ko sanca WhatsApp Facebook page la. Facebook page yow sax mun nga koo sanca. lu ma la nekk di explainal mooy su ma ne numbers is based on 2 things. The numbers based on the registration of party members is one bi nga xam ne suñu website bi nga dee register boobu. boobu amul dara to do with social media. The second number bu ma la nekk di wax mooy te bu la nee nekk di dëgëral mooy ne IEC forms yu ñu jox. xam nga loolu du social media. foog nga dugg si dëkk bi nga dem si nit ñi ñu jox la seen voters card nga enter voters card bi soo amutee structure soo amutee nit ñi on the ground. loolu doo ko mën a def am na parti yi nga xam ne jël nañ fi form 3-4 months ago ba tey 10,000 bi mënuñ koo mutal man maa dogal suñ kayiti IEC on the 7th of November. IEC respond ñu on the 17th of November. On the 20th ñu talk as a committee pour strategize. 24th ñu joxe forms yi mu dem si region bi. 28 ñu am 30,000 plus ñi nga xam ne nominate nañ. In excess. So moo tax ma ne la ne ñun am nañ presence fu nekk si dëkk bi te UMC is going to continue to become a household name si dëkk bi. ok force. waaw am ngeen di numbers like you said. amagu leen li nga xamante ne moom mooy wala gisaguñ ko let me use the right word. gisaguñ li nga xamante ne moom mooy manifesto boo leen nekk di jaay. lan la leen nit ñi toppee. so nit ñi comme lu ma la wax la rek track record. nit ñi gom-gom bu ñu am si ñun ñi nga xam ne ñoo nekk UMC. at KM level. waaye ku nekk ak KM level. dëkk bi nga nekk te gis nga liggéey bu nekk di am KMC. ok ndax du yow daal KM lañ leen aatee pour foofu noonu. oh yes because yaakaar la. xam nga fii ku nekk koy jox doole da nga ko yaakaar. loolu la ñuy ooyee social contract in political science. dañ signé dafa nekk nga signé kon because for example président Barrow tey contract la because nit ñi président Barrow tey ko waaw président Barrow tey coalition 2016 amul woon manifesto. non amoon na manifeste. déedéet dañ am points. I was part man ak yow xam nga ñun ñi xam nañ ñu fa nekkoon right on a sang waaw journaliste nga waaye lu ma la nekk yow mooy ne coalition 2016 président Barrow ñaari yoon la contest pour nekk député winut in Jimara but dëkk bi yëpp nangu jox ko nekk mu nekk président so lu ma la nekk di explainal mooy ne people dañ lay gëm based on different things issues in 2016 for example nit ñi dañ mbokka ñu ne change lañ bëggoon moo jox président Barrow doole pour mu mun a gagner in 2026 nit ñi Gambie dañ gëm ne kii lañ mën a jox dëkk bi wala ñii lañ mën a jox dëkk bi pour ñu yóbbu suñu dëkk bi kanam nga laajte ma lu tax ma ne la ne gis nañ fii ñi nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne lañ fi def so liggéey boobu you don't need to stay in KMC pour nga gis liggéey bi parce que comme ni ko nee ne waaye KMC tamit cosmopolitan la ku nekk si dëkk bi am nga soxla KMC am nga mbokka fii am nga li nga xam ne nga dee dugga wala génne KMC because it's the commercial hub of the country so su ma la ne nit ñi gëm-gëm boobu lañ am Kawsu ñun am nañ nit ñi nga xam ne jox nañu laan ne man maa leen may laan bi sampa leen fa office ñun am nañ nit ñi nga xam ne in URR may nañu office mu ne ñu ne man maa leen jox suma kër bi def leen ko bureau ñun am nañ nit ñi nga xam ne support dañ ñu si financially am na ñi nga parce que yëpp góom la ne te pare pour gis ne Gambia change waaw
dinañ ñëw si loolu. because we will get to that point. Honorable government bi léegi ci li nga xamante ne moom mooy diggante boo leen sos. UNC yaagut. yes turam comme ni ma ko waxee am na li nga xamante ne moom mooy household recognition but still diggante bi dafa gàtta yaakaaruloo. diggante bi dafa gàtta barely 18 months to election proper. ngeen jékki-jékki rek sos movement di def efforts pour samp ko ci li nga xamante ne moom mooy political party December bi léegi amagu leen li nga xamante ne moom mooy di final confirmation but yóbbu ngeen ko. December ba December 12 months. national campaign waxu leen regional level. yéena ngay jël li nga xamante ne moom mooy a national scope lan moo si sa yaakaar su fekkee ne December 2026 jot na si generally seen participation with election ak the expected outcome. xam nga olof daf dee wax ne rek lu su ci naree neex su baxee dafa xeeñ. waaw right biñ commencé ba pare the caliber of people ñi nga gis si movement bi as the initiators right koo ci mun a lim loo ko xamee ci xarañam ci farloom ci bugg a dëkkaam bugg a liggéey yéen sa ñun xamaguñ fonk askan bi tur bi feeñ na bu nit yi man foog naa fi waaye yow mi toog fii xam nga kii moom te tam balaa ñoo start moom sa wax na ne nu mu bon one thing he can attest to mooy ne we are always on time and punctual. thank you Yes, so sir. that's what attestation Lord Mayor nekkut fi no which I keep saying openly. Yes. Lord Mayor nekkut fi ku ma xam ne like if you get to the Wake Up Gambia su fa paa nekkut maa fa dee nekka invite nañ ko at 7:30 on air laa ko waxee and he was there as early as 7 just a little bit after 7 am naa interview ak moom at KMC PRO bi mu arrange ko mu ne ma ne yow Ali morning baat nga moom Ali morning baat la ma ne ko ne moom na choose time bu mu ko gënal and honestly 7:30 lañ fix appointment. I was worried because ma doon expect ne xëj na dinaa ñëw xaar ko for about 10-15 minutes. To my surprise man dama dugg office mayor toog di xaar ma call PRO bi mu ne ma ne xay kooku ñëw na so loolu 7 AM mu ngi KMC loolu it's not xanaa ko jëflante wut ak moom loolu that doesn't mean any other thing so yooyu man I will continue to confirm that lu tax maa ko def nag not dama support honorable or Lord Mayor dama bëgg a tamit ñeneen ñi ñoo entrust with office in fact responsibility let me use the right word because the office rek ñu ñoo entrust with responsibility ñu xam ne time is one key factor of discipline because su fekkee nit ki jox nga cër time dinañ rafet jorta ne di nga jox yeneen time so loolu dinaa ko fa yoxe yeah to show ne when it comes to Mayor when it comes to KMO when it comes to Nene you guys are time bound but yéen lañ xam te loolu jikko bu baax la sax because you know time is money you know ñu bari lu ñàkka respect time moo leen ko ñàkkal loo ñu bari li nga xam ne mënuñ faa egga ñàkka respect time moo la fa ñàkka eggaloon you know ñun ñoo jël this thing ne African time but there is nothing like African time because the clock does not stop based on fi nga nekka it doesn't. It's 24 time hours is time everywhere. is 24 hours everywhere you go so respect time tam dafa bokk ci fonk sa boppa ak cëral li nga xam ne loolu ngaa def ak ñi ngaa jëflanteel you understand te li ñoo wax rek you understand sooy ànda ñi nga àndal dafa am lu loo war a jàng ci ñoom te boo ko xoolee saakul bi nga xam ne ñoo nekka ci liggéey bii nii loolu dafa nekk paramount thing boo xam ne we emphasize on that ñu ngi koo jàngalanteel you understand and we really appreciate that acknowledgement keneen du ko doon wax daf koo noppee regardless of it's a good thing and waxuloo ko pour jay waaye pour ñeneen ñu jàng si jàngukaay bi ma foog naa ne moo tax ngay wax ko waaye ba tey del si waatin si sa question bi ne ok KM lañ ko jox mandate yow si sa foog ne foofu la suñ base nekka man dama ne déedéet di ngeen ñu wax yéen seen base fu mu nekk waaw déglul gis nga base you understand is subjective waaye ba tey pour ñëw ne ok KM lañ ko lam liggéey as in mayor ñu jox ko first term second term ba tey rek man dama dee bugga ni ko olof dee waxee dama dee bugga xaw ma taaman séeri lañ ko dee wax rek ay mandarga waaw ay mandarga magi dañ dee ne kuy raam boot la kooku buy naaw dina la yóbbaale parce que bu dee mayor jox mu ngi lead KM mu def li mu fa def mu fees boti nit ñi yéena ñu dénkaat ko beneen ak ni mu gën a rëy te bañ koo dénkaat dañ ko jox mandate bu gën a rëy bu gën a yaa kooku ba tey yaakaar bi mooy ne bu lajtee leneen suñ fa eggee because egganguñ fa kéema war na fi leena baala ma rek kéema war na fi leena this project or this advocacy, this crusade is not about Mayor Bensouda. It's about Gambia and Gambians. It's about me, you, Kemo, and everybody else, like-minded, that really see the need for something better. Because what we have right now, we deserve better.
We can do better. And that's the change we're trying to bring. And everybody that sees it that way, we're saying then, you are part of this crusade. Honorable, harama la tell a blatant question. Please go ahead. Mayo la fi def. Team bi UN mal nañ fi def. Did it? But the team be UN because ñu ngi just from 2 months regular. All right. UMC, it's a movement. Mayo lañ nekk It's a pressure group. Moom mooy di visible figure fu mu nekk nii. Okay. Lan la fi mayo def? Let me ask that question. Lu bare. Example. Okay, mayor bi moo ñëw KMC in 2018, right? ñun ñëpp xamoon nañ ne ñu ngi just jógee from 2016. Okay? Dëkk bi jaxoon na. Absolutely. And KMC ni melutoon ni ak municipality boo xam ne dafa war a liggéey pour nit ñi. KMC, dama ko tek fu or. Do ne dama throw shade or whatever. No. KMC was KMC was like the central bureau of the APRC at the time. Because fa la lépp daan xewee. You know, nit ñi fa la ñoo to instead of ñu liggéey pour defal municipality bi, it was liggéey pour entrench and empower the ruling government, the president that was here. Lépp fa la daan xewee kenn talut liggéey. Liñ ne dañoo liggéey collect naamo bi delloo ko waat si askan bi waaye dañoo collect naamo you understand denc ko bu kenn laajte ñu jël jox ko su amee xew ñoom it ñu dolli ko ci xew boobu loolu moo fa daan xew. waaye bi may ñu ngi doon fay ay scholarship ñu ngi doon fay yeneen ñu ngi doon organise li nga xamante ne. KMC. yes. waa ji yow tamit nag waa ji yow xam tamit naa ne si responsibility local government councils la bokk. well su doon ne mu ngee xew du ma weddi wante xew waaye su ma ne daf doon xew fesut waaye ba mayo benn su da ñëwee right xam nga yow wax nga ko fii ne sa njëlbeen ba mayo moom moo nekk the epitome of how local governance runs in this country. So ñoo jël sample KMC nga jëlee sample in terms of administration, in terms of governance, in terms of administration, in terms of making laws, in terms of the council itself. Yëpp foofu la moo nekk. The structure being in the since 2018 to date, it is unprecedented. I'm not even talking about the works, infrastructural works. But institutional. The institutional and all that outside. So institutional reform. Because lu nekk dafa structure nga war a am. You know, da nga war a am structure bi, am the personnel, the competence, and then nga roll out whatever you want to roll out. And foofu la ko starté. Finally, si benn question bu desoon. dinaa bëgg a jansa. waaw mooy lan moo si sa yaakaar because bi léegi wax nga ñu lu def KM. wax nga ñu li nga xamante ne. lu tuuti rek lañ ci wax parce que time lu tuuti rek. coppite lañ ci wax. waaye KM nga tënku ba léegi. waaw génnaguloo demuloo Banjul demuloo West Coast demaguloo feneen. kay but benn di nga xamante ne dinañ la ko nangul mooy di administrative reform bi nga xamante ne is obviously even su fekkee ne KM lañ ko def ñeneen ñi jàngee nañ si. I don't want to point fingers but obviously ñeneen ñi jàngee nañ si. waaw non the identities are there. loolu but léegi lan mooy li nga xamante ne moom mooy yaakaar yi nee na moo fi teewal jigéen ñi. lan mooy yaakaar yi li nga xamante ne moom mooy jigéen yi Gambia c'est li nga xamante ne moom mooy administration su fekkee ne dénka nañ leen li nga xamante ne moom mooy karta ngay jiite li nga xamante ne moom mooy réew mi comme 2026 lan mooy de yaakaar yi nee ne si wàllu jigéen ñi parce que yàlla na fi teewal waaw ba ma jox la title boobu wax nga dëgg non amul problème man xam nga man jigéen ñi man fu jigéen feebar féministe la waaw fu jigéen jooyee ma jooy man ñoo ma taxaat nekka li ma nekka ñoo tax may def li ma def you know because again man li ma dugal ci politique mooy to bring about the representation when it comes to you know the female gender we are so much underrepresented not only in the Gambia but worldwide in all aspects but su ma bëggee dugga foofu noonu you're gonna get me fired up absolutely and I know te bëgguma loolu te dinañ digress waaye boo ko seetee KMC dañ dëgg dañ jox jigéen ñi seen gëdda dañ jox jigéen ñi seen cër boo ko xoolee in xam nga elections when it comes to councillors loolu noonu mayor bi amul control over it loolu gox yi sampa seeni candidate ak partis yi nga xam ne ñooy nominate ak partis yi ñoo am control over it waaye moom li mu dee def mooy suñ demee ba ñu elect ñi ñoo elect buñ ñëwee always daf dee xool the parity in council then moom lim ci mun a def li nga xam ne loolu la ko luwaamee in terms of nominations moom tam da ngaa gis mu dugal ci pour kind of cover up those gaps those shortfalls ñëpp gis nañ ko def nañ ko because loolu it kenn du ko laajte parce que ñëpp gis nañ loolu mu xew and da ngaa gis ne suñ women rep bi you know council representing women in council foofu noonu moom it ndeysaan mu noonu doon jigéen ju xarañ jigéen ju fonk jigéen joo xam ne dafa jëflante ak jigéen ñi si Marseille la si Naakoy la su amutoon koo njiit boo xam ne dafa fonk jigéen di ko dooleel
mooy Matikanji kooku li moo def du ko doon mën a def moo tax meeyo fu mu oote jigéen ñi joxuñ kenn lem joxuñ kenn digguñ kenn joxuñ kenn passé maaka waaye fi ñu ootee dañoo ñëw in their numbers because of ki oo ki ñoo ñëw uyu si daf leen fay nekkal saa yuñ soxlee ñu knock the doors KMC moo nekk foo xam ne it's an open door policy dangaa ñëw fekk bunte yaa ngi ubbeeku mais dangaa ñëw toog xanaa so li nga wax mooy yaaga naa toog because dafa am ñoo fa fekka waaye ñëw naa mënuma koo gis o mënumaa wax a moom loolu amul KMC loolu ok waaw so mun naa jansa yes then also nga dugaale tamit si li nga xamante ne moom mooy di governance structure parce que nit ñi dinañ wax ne su fekkee ne développement la Gambia am na tali yi nga xamante ne amuñ ko woon am nañ hospitals yi nga xamante ne amuñ ko woon am nañ number of classrooms yi nga xamante ne amuñ ko woon in fact am nañ some transformation within the educational sector why the request or campaign for change so man suma wax bi dama ko dooree si waxi manifesto because xam nga danga ma laajte woon manifesto but mënuma woon a continue on the conversation xam nga comme so lu ma dooree woon mooy ne trust and belief bu nit yi am si ñun moo tax nit ñu bari gëm ne dinañ mën a liggéey te gis nañ li nga xam ne lañ def moo tax gaay yaakaar ñu but Gambia dafa nekk dëkk bi nga xam ne dafa am a lot of potential soo xoolee tey ñun sa luñ daan wax mooy harnessing the demographic dividend mooy ne ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk si réew mi almost 70% of population bi ay ndaw lañ but ñooñu naka lañ leen a use because fii ñun amuñ or amuñ silver amuñ diamond amuñ pétrole waaye luñ am mooy suñ nit ñi naka ngaa yokkee human capital bi nga gis nga mun a am an impact si development waaye Gambia tam dafa feebar with all of its potential dafa feebar. lan mooy feebar. feebar bi mooy ne fu mu waroon a àggu fa dafa am stunted growth. waaw growth mooy wala late development. noonu mi nga ko ooyee loolu. ñun ñu ne dañ koo diagnose si diagnosis yooyu lañ nekk te buñ paree dañoo prescription mooy boo demee hôpital luñ laa jox ne garab bii nga war a jënd garab bii nga mooy prescription bi. but prescription bi dafa nekk national document bi nga xam ne dañoo all call for proposals dañoo def national conversations dañoo def consultations ak communities pour mu nekk document bi nga xam ne ñëpp dinañ wax ne dugal nañ si seen wàlla pour ñu gis ne nii lañ war a yóbbee dëkk bi kanam parce que man ndawi Bakaw laa xam naa ne tourisme boo defee lii ak lii mun na koo yóbbu kanam am naa ay xarit ñi nga xam ne si bëj bi lañ dee fanaan foofu lañ dee jógee gëm naa ne ñoo ma gën a xam industrie bi ñooñu soo leen joxee plateforme ñu wax la lan mooy problème bi ak naka lañ foogee ne di nga ko mën a solve dina mën a jëm kanam nga dem Gunjur am na jigéen yi ak ndaw ñi nga xam ñun si tefes bi ñooñu ñoo laa mun a wax fisheries naka lañ ko mën a impacté for example man maa ngi doon waxtaan ak kenn mu ne ma ne before loi bi moo ne woon fishing trawler yi duñ ñëw ba 15 kilometers nautical miles off the coast of the Gambia léegi dañoo ñëw ba 3 kilometers loolu daf dee affect ñoom seen own catch te daf ñoom seen gaal yi dañ dee yaaxu man su ma waxtaanutoon ak ñooñu du ma xam loolu because they live the experience UMC mu ne dafa delluwaat si nit ñi ñu bil suñ document yaakaar boobu la nit ñi am si ñun te yaakaar boobu la ñoo yóbbu présent ko parce que ñun ñooy docteur yi nga xam ne ñoo war a faj dëkk bi nga xam ne moo honorable soo waxee loolu nit ñi dañoo ne du lu ees do you know why 2017 waaw bu change amee am nañ benn document bi nga xamante ne càmbar nañ ko defar ko mu ooyee ko li nga xam ñu ooyee ko li nga xamante ne moom mooy national development plan think tank group lañ establish on think tank bi wër réew mi def li nga xamante ne moom moo ci war jox leen moto yu bari think tank one ben whatsoever number at the end of the day ñu asti fi benn éne bi nga xamante ne bind nañ ko soo xoolee si national development plan boobu li nga wax ni some of in fact most of it mu ngi foofu am nañ binda yu rafet yi nga xamante ne wax nañ ko si wàllu jën yu ñoo jàppa li nga xamante ne moom mooy naka la ñoo maintenir li nga xamante ne moom mooy suñu wàllu nutrition di wàllu wér-gu-yaram boo naka la ñoo joxee li nga xamante ne moom mooy moo tax it ma ne la lu ma fi wax yëpp nekkul lu ees xam nga dooree naa loolu ñun suñ politique dañ bëgg a mu nekk politics of honesty but moo tax ñu ne tamit suñ movement bi is a people centered movement du nekk ne gëm nañ ne te ñun ñëpp dañ ko dee wax ne Gambia problème bi nga xam ne tam lañ am mooy ne governance yi ak ñi nga xam ne la ñoo govern gap bu mag moo fa nekk ñun dañ ne gap boobu dafa war a génn foofu the people should be the nit ñi nga xam ne ñooy enforce development man lu ma dee wax ñi am na sa few weeks ago am na ku ma call mu ne ma ne dama bëgg nga convince ma join UMC ma ne ko man mënuma laa convince ma ne ko yaakaar boo am man tam yaakaar boobu laa am waaye UMC sa bos la yow yaa ñëw nga bokk si movement bi nga bokk si parti bi bu ñu doonee parti nga téye sa dëkka ma téye suma dëkka ñu seet naka la ñu yóbbee dëkk bi kanam
granted di nga am ñi nga xam ne ñoo nekk si place yi te foofu laa bëggoon a ñëw soo ne think tank amoon na dëgg la soo ne NDP amoon na dëgg la consultations probably amoon na waaw ok waaye lu ma miin xam nga consultation mun ngaa toog si xool sa nga ne consultation la waaye ñun man lu ma am mooy dañoo dellu si nit ñi ñu develop plan te plan boobu lu ñoo differentiate from ñi nga xam ne ñoo defoon the first plan mooy ne we are not the same people man loolu laa bëgg a ku nekk dafa different ku nekk nu moo implementer is different so doo mun a use loolu nga ne da nga use loolu as a basis of positioning ne UMC itam the same thing yow Gambian si nga jaay te Gambian si ñoom ñoo experience lu mal fi tudd waaw non waaye lu ma wax mooy ne Gambian si itam ñooy build document bi bu ñu Gambian si ñoo ko biloon waaye the point I'm trying to put across is ne Gambians those same Gambians ñooy jël seen time jël seen waxtu build document bi take ownership of it xam nga bu ma doon wax fii dama ne there's a gap between the governors ak the governed mooy ñi nga xam ne lañ jox suñu doole waaw ñuy jiite ak ñi nga xam ne la gaa yi jiite ñun ñu ne ñi nga xam ne la ñoo jiite ñoo war a lead change bi xam nga su nit ki jëlee ownership of development moom sax dina gis ne man lii foog ma def ko mu happen development te biggest issue yuñ di am dëkk bi mooy ne dañ dee foog ne it's a top to bottom approach te NDP man believe naa ne that is why it failed for example project yi nga xam ne dañ dee ñëw fii nga xool di national development plan sax soo laajtee even the people in the street lan mooy NDP they cannot tell you two soo leen laajtee what are the core areas of the NDP they cannot tell you because they are so detached from the document itself te soo ne lii mooy development roadmap dafa war a nekk from the bottom top approach UMC loolu lañ wax secondly yaa ngi ko laajte lan la KMC def nee na wax na at the governance level or from the policy side man dinaa la mën a wax ne KMC buñ ñëwee employ nañ over 250 young people fii si municipality of Kanifing KMC ñëw na with kan waaw bëgg nañ nga leeral foofu because already nit ñi dañoo ne KMC fekkoon ngeen fa staff waaye fekkoon nañ fa staff waaye yokka nañ staff waaw fekkoon nañ fa staff du contradict loo leen waxoon because yéen da ngeen amoon assessment woo leen defoon ngeen ne KMC was overstaffed efficient staffing is different from nga am staff rek. No, was it overstaffing or efficient? Overstaffing mun na am. No, de yéen loo leen wax kay si ñun luñ jàng si kayit waaw so waaye nag danga maa mee ma clarify. soo ne overstaffing mun nga am staff comme ni for exemple soo ne overpopulation. dëkk bi mun naa am ñu bari. wala even for exemple sa nit ñi mun nañoo ñaakaa bari. but su resources yi available pour mu dem around. loolu is overpopulation. Because yaa ngi am nit ñi in a concentrated area but the resources in that area are not enough for everyone loolu is overpopulation. so amee staff even su nekkee 2000 la but it meets the budget mun ngaa take care of sa other use yi it's not over they are efficient du nekkul overstaffing. KMC ñun luñ fa fekkoon there are people on the payroll ñi nga xam ne nekkuñ di liggéey foofu noonu. That's what I wanted to ñi nga xam ne ñu ngi jël salary. loolu moo tax ñu def the staff audit. Out of that staff audit, we came up with a recommendation bi nga xam ne ñëw na General Council ñu pass ko bi nga xam ne def nañ loolu ñu ñëw ñu yokkaat 250 efficient young people mooy Kanifing Municipal Police because police bi xam nga it was disbanded ñu realize ne there was a need to have the police te gis nañ seen liggéey ñu jógee foofu mbalit project bi tam ñëw we employed janitors we employed drivers we employed ticket sellers ñoo ñëpp si 250 boobu lañ bokka soo ñëwee waste management I'm not saying it's the best but that blueprint KMC la dooree any municipal council fii si Gambia mi nga xam ne yaa ngee def mbalit o yaa ngee def waste management project yaa ngee use trucks yaa ngee def ticketing KMC ñun ñoo ko door nangul nañ leen boobu waaw nga jógee si loolu we are the first municipal mi nga xam ne sampa nañ si parks 8 parks lañ fi sampa no déedéet force bu mu kay moom ma sa jaaxal because I know very well da ngeen ñëw fekk fi the likes of Serekunda East Serekunda West Bakaw parks yooyu noonu mini stadium lañ xam nga the terminologies are also important yooyu are mini stadium mini stadia yooyu fii lañ ko fekka time yi laay compter la most of them lañ ko sampa but fii sampa nañ fi Bakaw Park mi nga xam ne am na six-a-side football field am na basketball court am na volleyball court am na playground am na outdoor gym with agreement with Africell sampa nañ fi traffic light bi nga xam ne is the most used basketball court si dëkk bi tey nga dem Talinding am nañ fa park nga dem Bakote am nañ fa park nga dem Kotu léegi sax even schools are using our parks te loolu yëpp development la mi nga xam ne ñun ñoo ko indi nga talk about that ñun ñoo fi am the most modern and the most efficient library si dëkk bi tey mooy suñ KMC library bi nga jógee si loolu nga seet support yi nga xam ne lañ dee jox young people in terms of sports in terms of education and scholarships nga xool travels yooyu yëpp support la mi nga xam ne ñu ngi ko joxee
si part of governance nee ne wax na fi li nga xam ne lañ def te ñëpp léegi tam ñu ngi ko copy waat moo tax man dama dee wax ne Taliban Suda ak suñ administration ñooy blueprint of local government si dëkk bi mooy ne dañ ibi 19 local government offices si ward si ñu ne ñun ñi ne jarut ngeen ñëw ba KMC léegi dañ indi governance closer to you moo tax ñun from the onset we have always been people open to a bottom to top approach. Okay, believe nañ ne governance has to go to the grassroots. Okay, léegi foog na boobu is evident. waaw nañ xool ci li nga am na yu bari yi nga mun naa seeyoo ka waaye naa bàyyi rek for time. waaw no what is evident loolu jarut coow. dama bëggoon a yokk tuuti rek si yëfi manifesto bi nga ko laajoon waaw den kéema bul fàtte because ba léegi yow loolu lim nii yëpp keneen mun naa toog lim fi li nga xamante ne moom mooy nguur gu fi nekkal lu mu fi def waaye request for change development noonu la because development process la tali yi nga xamante ne ñoo fi nekka benn si li nga xamante ne moom mooy Battle Harden highway bi soo demee léegi yoon yu daw yi nga xamante ne ñu ngi koo defar ak yeneen soo xoolee si wàllu lopitaan bi soo xoolee si wàllu schooling bi USET now then GTTI now USET MDI University of Education Gambia College yëpp am na why are you even advocating for change when already ñi mun nañoo ne ñu ngi tegu ci yoon andi ay so ñun luñ dee wax mooy ne development is a process. Yes. da ngaa def sa bos moo tax ñun ñu ne at KMC ne 10 years bi nga xam ne lañ def doy na parce que we cannot do it all da ngaa def sa bos nga bàyyi keneen ñëw continuer foo dooree loolu progressive countries noonu lañ ñuy demee kanam tey dëkk yi nga xam ne yëpp ñoo dem kanam xoolal naka la fa demee Abraham Lincoln dafa ñëw mu def bosam mu dem Roosevelt ñëw def bosam mu dem Bush senior ñëw def bosam mu dem Clinton ñëw def bosam mu dem nga dem Angleterre Churchill ñëw na during the war mu make sure ne England was safe Margaret Thatcher came post Second World War, post Cold War, John Blair, Gordon Brown, all of them. They came and they guided David Cameron. You have sent us new them. Tay sone yon yi liggéey nañ exactly but process la because OIC road si depuis Yaya Jammeh ñu ngi ko kurtu karta waaye Yaya Jammeh implemented ko président Barrow ñëw na implement ko keneen mooy ñëw mu def leneen soo jógee si loolu tamit ñun lu ñu wax mooy ne tey soo xoolee government corruption has been the cornerstone of all the complaints fii. We will come to that. dama bëgg a dellu gannaaw tuuti rek dama bëgg a ñu clarifier benn boor. ñooñu dañ ko am si seen luwaay. At council level. No, I'm not even saying ne yëfi luwa. What I'm saying is. yaa ngi joxe exemple si réew yooyu. No, but what I'm saying. ku bëggoon a continuer I'm not saying term limits. That is not the focus. Yes. What I'm speaking on is ne one person cannot do it all. Absolutely. Wow. So the conversation or the subject was not term limits. Yes. But the conversation was based ne ñi da ngaa def sa boss even if 50 years nga fi def. Yaa Jammeh 20 years la fi def. Absolutely. dafa def bosam dem na Barrow ñëw def na. Jawara did 30 years. 30 years. So the point I'm trying to put across is ne one person can't do it all. Absolutely. So soo ne tey yoon yi am na dëgg la gis nañ fi improvement si transport. But tamit soo xoolee ñaata lañ dugal si yoon yooyu noonu. nga xool ñaata la cost the Gambian people nga xool the quality of the roads kenn du toog mu ne yoon baaxut but dañ ne ñaata moo dugga si yoon yooyu ñaata la cost the Gambian taxpayer loolu mooy nekk suñ first point of call ñun dañ believe ne su nekkee ne da ngaa indi development should be efficient but also cost effective loolu is one thing ni nga xam ne ñu ngi koo xool secondly nga xool comme lu ma doon wax fii corruption bu fi nekkat fii musut fii nekk Kawsu loolu is based on ñun suñ gom-gom ak suñ gis-gis gannaaw yéen seen gom-gom la waaw but clearly ñun li nga xamante ne moom mooy luñ jot a dégg ci li nga xamante ne moom mooy commission si dégg loolu déggaguñ ko fenn mooy ban commission di Jaane commission ok loolu Jaane commission la but Jaane commission bi sax waaw but commission amagut pour bi so based on luñ gis ak luñ xam la ñoo wax parce que man ak yooyu yëpp si dëkk bi lañ dëkk xam nañ lan moo nekk di dox si dëkk bi even ki nga xam ne mu si biti GDP grow na how many percent Amatai Sen mu ne Amatai Sen the economic expert mu ne su nekkee ne GDP grow na amul benn impact in the lives of the people then is a wasteful GDP growth. ok léegi mun nañoo wax ne am na impact. amul benn impact soo xoolee ñuy liggéey ci nguur. how much 11% growth. What has that 11% impacted on you? Because so many GDP grow na Kawsu. You're talking about the gross domestic product of a country. Legi, but yange fatene, most of the businesses owned in this country are not owned by Gambians. So there's always capital flight. So even if the economy grows, it has no direct impact on you and me and the economy. But all that money is being left. That's one. That will be contradictory to No. We will. No. Okay. So secondly, so the GDP grow na. Naka la nekk di impacté people because soo ne ok 11% la World Bank wax ne lañ grow but tey soo xoolee dunda bi gën naa métti
tey moom saako maalo 2021 bi nga xam ne lañ waxoon ne ñun doon am deficit in GDP ñaata la woon saako maalo tey soo ne GDP grow na 11% ñaata nga jëndee saako maalo ñaata la woon mbuuru 100% increment la am cement bi ñaata la woon $350 tey cement du dee am sa so how has that impacted cement du dee am cement kay mu ngi am wax cement ne 500 rek waaye mu ngi am but at this moment bu ma wax ak yow tey ciment amul share na price bi yokku na ba pare price bi yokku na dafa scarce There is scarcity dafa also. scarce Okay. so kaw su moo tax ñun ñu ne change dafa war a am these are just some of the nga ne yow tamit nga ne si lopitaan bi kaw su every day nga am a building lopitaan building amuloo fa garab amul njëriñ because te ñun loolu lañ fi nekk di gis démba rek ñu ngi gis ne si benn incubator ñu ngi am foofu four neeni the year is 2025 kaw su aduna bi yëpp move na soo demee Ndembaan man I go there all the time man am a blood donor man dama dee def blood donation every 3 months kaw su nga fekk nit yi ñu ngi tëdda si kaw basang si suuf year is 2025 non bu dee bon ñooñu patience lañ wala dañ fa patience gis nañ fi ay nataal patience yaa ngi share bed gis nañ fi nit ñi mu ngi wasin lampa lañ taal si mobile phone pour mu mun a wasin the year is 2025 démba rek am nañu ma seen video in CRR dëkk boobu over 3 months the only borehole bi nga xam ne lañu am seen dëkk mënut a am ndox what they do they are going restoring back to the river Gambia foofu lañ nekk di lifi ne ndox pour ñu naan these are issues yi nga xam ne ñu ne warut a am parce que du dara de waaye aduna bi dafa wécceeku. Okay, we will come to if entrusted power, what would you do differently? Yang doon wax li nga xamante ne moom mooy lu am solo but bëgg nañ tamit nga wax ñu luy war a tax ngeen a advocate for change because yu ma fi lim am na nguur gi bu mu ñëwee yokka na li nga xamante ne moom mooy transport refund si ñuy liggéey si nguur from 500 mu yokka fa 1000 mu nekk 1500 mu yokkal li nga xamante ne moom mooy 30% increment recently mu assi li nga xamante ne moom mooy proportionate increment ñun suñu maas yi ñu gëm ne lu rafet la parce que jamono boobu lu ñu daan def mooy percentage increment la ñoo def kuy earn more dafa continuer di earn more kuy earn less mu continuer but this time around defar nañ ko ci anam bi nga xamante ne ñun ñu bëri rafetlu nañ ko and lu ñu dee wax development is a process it takes time but it cannot occur in a vacuum lan moo war a tax ngeen advocate for li nga xamante ne moom mooy change te lii yëpp mu ngi xew. Okay, ma starté ko fi nga doon laaj kii moo naan ko seen manifesto right I mean dafa nekk lu common loo xam ne parti bu xëyee rek li muy njëkk a daw pour génnee ñu ne manifesto you know ankay nangu naa waaye manifesto suñu manifesto loolu document la kayit gi la liñ nekk di def fii tey ngay ñëw laaj ñuy laa tontu it's part of our manifesto it's the manifesto building right but we verbal contract that ñun dañu bëgg loo leen post ci seen website bi so that we will hold you accountable ankay loolu dina ñëw waaye ni la ko kii mu waxee loolu du nekk ne ñaari nit o ñetti nit ñooy toog ñu binda ko den loolu ñun suñ xalaat la suñ góom-góom la suñ bugga la léegi suñ ne dañ bugg a jël nguur gi we will be governing the woman in the garden at Sarepate will be governing the market woman in Kabada you know in Pacholi, Pachonko, all those places. ñooñu suñ xamut ñooñu lu ñuy dunda luy seen bébét lu ñuy jànkuwanteel naka la ñoo wéccee ñooñu seen dundin because pour nga govern you know da nga war a wécci dundine askan bi ak fu mu mun a nekka wal naa fiil ne nguur gi nga xam ne lañ dénka alali léegi ak num néew man gis naa si suma boppa in one way or the other waaye kooku mënu see gis boppam su dee ne ba ngeen di binda li nga xam ne mooy dat manifeste boobu noonu road map bi au blueprint bi kooku noonu bokk ci mënu koo gis so moom la kii moo doon wax understand nga that consultation the bottom top approach instead of the top bottom approach because loolu gis nañ ne am na fi waaye loolu doxul so manifesto bi li ñoo def nii yëpp di toog si plateforme yi di waxtaana askan bi as to lan mooy suñ policies suñ agenda yëpp it's the manifesto waaye xam nga this perception or manifesto dafa war a nekk kayit ñun dañu bëgg a accountable because soo leen ko defee seen website bi ñun suñ marché dañ ko download denc ko dafa war a nekk kayit you understand and these are all the changes right in terms of the sensitization that UNC you know has started to bring to the people to understand because sensitization bi civic education bi to get people aware ne the way bi mu doon happen moo tax ba tey te for so long change uñ ko moo tax liñ bugg a nekkuñ di ko am we are bringing
a new way of doing things and mo loolu rek la before bëggoon a we yokk get to si that point, manifesto bëgg naa boobu noonu, la waaw laajte waat deneen si wàlla boobu noonu yaakaaroo ne kon da ngeen gaaw a génn sampa li nga xamante ne moom mooy dend parce que yéen waroon ngeen a gestu loolu ba xam lan mooy problème si ba pare ngeen doog a assess seen boppam ndax mun ngeen ko ngeen doog a génn si ne dinañ ko mun waaye yéen da ngeen génn ne soo leen ñu dénkee ba pare ngeen doog a dem di gestu dafa mel ni yéen da ngeen yóotu te leeragul leen because yéen xamagu leen problème si exactly naka ngeen koo solve nee naa la wax naa la fii nii kuy kuy ramboot la buy naaw yóbbu wàlle la loolu ay yaakaar waxe la mun nañ non yaakaar la waaye in life everything yaakaar la ci diine bi ñu buñ gom ñun ñëpp sax gom moo ñu fa taaj waaw du yaakaar li mag yi dee wax rek understand nga kenn demul dikkaat ñi dee yàkkamti yóbbuwuñ leen ñi fi des maalanka taajum ñu fi gom la it's a belief lu nekk gom la belief la understand nga soo gom ngaa mun a am te naka ngaa gomee nit ki déglul moo tax dangaa teg sa gom koo xam ne xam na du ne da nga yaakaar foog ne mun na de waaye gis nga mu def ba pare su la ne dinaa def dina def su la ne du def dinaa delluwaat si li ma la waxoon de dellu ndaw si lañ ko dénkam mooy Kanifing municipality yaa ngi am li nga xamante ne lan moo tax ku musuta taka ñaari jabar o ñeneenti jabar nga xëy rek benn nga takkaanguloo benn sax de nga taka benn musuloo taka ñaar xamuloo nu ñaar mel waaye nga taka ñaar musuloo taka ñetta man dama bëgg a ñaareel musuloo taka ñetta ray nga xëy rek taka ñetta non da nga musuloo taka ñeneent da nga assess sa poste mu leer na ne attan nga ko nga sampo foo koo dikkal ba pare doog a taka mooy dem taka ba pare ut foo ko dikkal déglul ñun mi ut nii jógee wuñ from anywhere rek ñëw ne dañoo taxaw ut nguur mi num bon daw lañ leen denk waaye lu nekk su lu ndaw lay taatee lu ndaw ngaa def nga soo mun ko léegi nga move on ñi nga xam to ne something nag else musuñoo am nguur bu ndaw nag kon ñooñu waruñ leen a xanaa dénk kon de atool da ngaa wax ne ñooñu waruñoo taxaw sax non déet su fekkee ne ñoom dañ xam ngeen ne da ngeen a dellu ci askan bi waxtaan waaye li ma la waaye document boo xam ne askan bee ko war a moom dañ ci ñoom war a ñoo ko gis war a seen def boppa waaw comme ñeneen parti li ñoo def ay nit rek ñooy toog ne ñun am nañ xam-xam bi mun nañoo làkk anglais bi chueng bi ñu toog binda paper kayit manifesto jël bés ñu ñëw lonc ko jël ne loolu mooy manifesto bi ñun ñu ne loolu duñ ko def waaye gis naa fi NDP comme ni ma ko waxee National Development Plan bi def nañ fi ay consultation through the team bu ñoo ooyee think tank jënd ay moto jox leen te doxul loolu ñun ñëpp am nañ ci ay jàngat ci yooyu noonu te kii ma wax na la fii nii lan moo tax doxul it was the top bottom approach not the bottom top approach ok you understand loolu tam dañ ko am pour nangu because of am na nu gars yi doon defee dina work waaye ay gàllankoor yu bari xew na si diggante bi nga xam ne loolu moo tax affaire bi doxut you know te loolu réelé wut mbir kër moo taxit loolu duñ ne blame kenn la waaye ku am xel dangaa jàngat ci loolu noonu nga gis ne mistake bi ñoo ñu def yow doo ko defati ok léegi ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy laajte bi di second one waa aja lan moo war a tax li nga xamante ne kaw su tey sa show bi dina neex tey new way of politics lañ fi andi man boo ma senee boo ma gisee si sa liste rek ma ne leen problème ñëw na policies and defense you know dañoo wane lu tax Gambia ni war ñoo yaakaar gëm ñu ba loolu luñ rafetlu la because plateforme bi loolu moo ko tax a jóg like guys I keep saying ku fi ñëw always da togg bi du dee yomb li ko waral mooy ñun ñoo am opportunity pour laajte bon li ñoo laajte askan bi ñoo ko non marchandise la ñoo jaay te marketers lañ bugga mooy yeeb so comme nu ma wax rek soo nee ne lii yëpp liñ fi lim mu ngi xew yokka nañ salaire yokka nañ transport réforme assi nañ fi li nga xamante ne moom mooy ñu ngi commencé di restructure li nga xamante ne moom mooy di payroll loolu mu nekk luñ rafetlu waaye ba tey xam nga kii moo jox tontu na la fi tontu bu am njëriñ ñu ngi puukaroo ne tey sa growth in GDP gross domestic product waaye léegi yow boo ko xoolee ñu ne loolu day sa growth in that naaw ñu ngi mbuboo ne yokka nañ salary waaw déet am na waaw loolu lay wax ni yokka nañ ko waaye man pour man dama ko gisee isan optics yokka nañ salary non inflation bi sax dafa itop loolu noonu dafa irut waaw because su yokkute amee purchasing power bi dafa high waaw waaye nag inflation go on soo paree waaw loolu laa doon wax gis nga yokka nañ understand nga waaye liñ yokka it you know lu néew la waaye soo ko xoolee again dañoo bukkaroo ne ok pour just am luñ politique ne ok there is a growth in the GDP but soo ko xoolee current inflation bi nekk di go through understand nga erode na li nga xam ne loolu lañ wax ne loolu lañ yokkal askan bi completely ba deep into seen existing liñ amoon cash in hand bi sax balaa yokka boobu noonu at the end of the day yow nga ne ok yokkal nga ma let's say maa ngi doon aan benn $2,000 right nga yokkal ma $500 every month right waaye soo xoolee
time bi ma am $2,000 li ma mënoon a def si $2,000 boobu because of cost of living it was a little bit lower at the time waaye now yokkal nga ma 500 waaye cost of living 500 boobu noonu loolu ñaata percentage la of my 2,000 boobu noonu you understand consider waaye da nga gis ne cost of living bi the percentage is even higher than my percentage increase on my salary loolu noonu ku seetut bu baax da ngaa ne ok increment am na waaye soo ko xoolee man nga bàyyoon ma suma $2,000 bi while prices were where they used to be understand nga moo ma gënal than prices mu ngi skyrocket every day nga ne ma yokkal nga ma $500 boobu noonu so li ma mënoon a jënda si $2,000 right with that price naka la ceiling mënatuma koo jënda si $2,500 or even $3,000 so loolu amul njëriñ so moo tax kii moo doon wax ne growth bi ñoo wax noonu has zero impact on the life of you, I, and everybody else. No, zero bi moom boobu duñ ko nangu. No, zero, absolutely zero. But then, mun naa laa jox just to add on to what leen nee lu wax mun naa laa jox basic examples xam nga man suma politique dama dee bëgga mu nekk bread and butter issue. Because dama bëgga mu àgga si ki nga xam ne moo gën a tuuti. Dissect it to the let's say yaa ngi doon am $2,000 salary. New York, let's say 30%. Lolo is around 300, 400, right? No, 300. Wow, 300. New York, so money ka $2,300. Yang don jena saku malo American rice $1,150. No, you ban at 2016. No, we are talking about can the increment be what was the cost of? No, but let me get to the point. You will then understand. Yes. So neke yang don jena time base salary ne kon $2,000 in 2016. Yang jena American rice at $1,150. Legi sa salary let's say add for 30%. More than 2,300, 2,400. No, Kimo, percentage boy. Let me come. No, I want us to look at things from a realistic point of view. If you don't let me finish, you won't get my point. Okay. Because recent 30% increment be recently before Bobu no, then you got $1,000 is transport. Yoka linga xamantene mom moy 30% just yoka beni. So I want us to look into that. Okay. So even let's say 100% increment in all. Lolu mutut 100%. Okay, then use any percentage that you want. The salary increment has never been 100%. Lumuna musa neka 100%. Okay. Wow. But what I'm even saying, let's say let me even be modest and say $5,000 I don't receive. Okay. Ngana New York $1,000 for transport. Wow, 6. Pass binyata la won in 2016. It depends. Most likely $5 $8. No, $5 2016. $5 2016. Yes. On record. Yes, $5 or $6. No, $8. No. 2016. Yeah, Jamie Murphy buy $8. That was the last thing we buy on before pump is the high. Okay, no problem. So let's say $8. $8. They pass $12. Okay. Right? Increment bobu nyata percent la. It's more but $5. But the 12 the $1,000 it doesn't cover that $5. That $5 luma la dem understand. That's point. So bobu in fact yange yoka from that 5,000 bodan am pour yoka ko sisa transport bi wa. Right. That's one. Two, let's say legi nga increase at 30%, right? Nga yoka nyata 15%. Neka 45%. So you don't receive let's say 5,000. So 45% of 5,000 will be $2,100 each, right? Legi malo bodon jende 1,150 in 2016 is 1,850. 2,000 American rice. Thank you. So that's almost 1,100 to 150. There you go. So that's 100% increment in the price of rice, right? Nga joge si lolu luas bodan fay ñata la let's say 3,005 legi koku mu ne 4,005 kawsu 11% GDP growth, what impact has it had in the lives of the average Gambian? None. And secondly, none. The inflation level is at 16%, for example. The national debt is at $135 billion. How suneko ne se ñu ngi jël debt yooyu noonu ñu ko invest in industries mi nga xam ne daf ñoo creatal xaalis dafa tane but kenn mënu laa wax sa debt yu nekk di jël fan lañ ko nekk di dugal because amut impact in the lives of the people. Lii moo ñu gënal because xam nañ ne dem ak ñëw gis nañ fi reports from the European Union on the projects yi nga xam ne lañ lifin. One, for example, is the RISE project. Two is the Roots project. Yes. These are projects that have been marred by corruption scandals. The report bi moo koy wax nga jógee si loolu the malaria project $10 million. These are corruption scandals yi nga xam ne have been reports yaa génn wax ko te du loolu rek bari na mun nañ talk fii di lim. So suma point I'm trying to say is ne soo xoolee inflation level nga xool debt bi nga xam ne la dëkk bi nekka nga xool fan la Gambian bi tollu tey mun nga maa sampal tali waaye su nekkee ne maa ngi xiif
tali bi waxuma ne du am njëriñ waaye njëriñ mi na tuuti de. non nee na ñeme wax loolu. because xam nga how long la ko daan cost pour mu jàll. waaye moo tax sax ma ne la. so time is one of the constraints. lu ma doon wax fii su ma xam nga man. I like everything to be on record. lu ma wax fii njëkk ma ne kenn du la wax ne tali bi baaxut. xam nga loolu wax naa ko fi. absolutely waaye dama ne ñaata la jar. pour ñu am tali bi that's one problem yi nga xam ne laa am with the issue. because dégg nañ fi suma mag Ibrahima Silla suma mag la. non suma biological brother la. wax na ne it cost them almost $27 million 27 million pour ñu am 1 kilometre. dégg nañ président bi wax na beneen figure. 25. so we don't know ban mooy ban ndax boobu ndax mooy loolu daal. so su nekkee ne mu ngi cost loolu nga ñëw xool the quality of the road for example Serekunda yooni Serekunda bi jógee Bundung police di dem yoon bu ñu ngi ko defari amagu 2 years. su nekkee ne 1 kilometre 27 million la ñu cost. no xam nga ne yoon bi dañ doon wax nag si that amount. no but no yoon moom yoon la. no yoon yi OIC la ñu wax yoon moom yoon no they are not the same quality. no that's the problem. That is exactly why we need change. But we paid the same amount for all of those. Because the minister himself said it cost the Gambian people, taxpayers, $27 million pour ñu liggéey on each kilometer. So su nekkee every 2 years yaa ngi use 27 million pour liggéey kilometer ñaata kilometer la ñu war a liggéey ñaata lam ñoo cost. Issues yi la ñu war a bàyyi xel lii moo tax UMC mu ne governance dafa war a change. Okay. So digga mo wax ne waaw then back to my point again. I like to contrast and I like to compare and I like to create binaries. So ne yaa Barrow def na fi lii keneen mu la yaa Jammeh def na fi lii. te keneen na la wax ne kuy ñëw after Barrow dina fi def leneen. That is obvious. Léegi what let's say 2021. 2026 rather. Fast forward. What if entrusted with the leadership, what will you do differently? Our first 100 days. lu ñu war a bàyyi xel la parce que léegi nii dafa yomba pour nga ne lii def nañ ko lii jaarul yoon di jaarul yoon. léegi nañ ne 2026 jot na. askani Gambia denk nañ leen karta ñu ne li nga xamante ne moom mooy 2027. jël ngeen seen waat assume ngeen office. what will you do differently si loo leen fi lim. Our first 100 days. may ma tuuti rek gis nga li nga wax ne lii def ngeen ko lii baaxut liñ dinañ nangu tamit ne mbooleem luñ fi ne lii def nañ ko lu nit mun a teg butam la lu ñëpp mun a nangu too la. Jonathan no bañ ba some of them are not backed by evidence because kenn gestuwut ko. some of them loo fi wax ne ñun liggéey ko KMC. waxuma loolu de mu ne luñ fi wax ma ne loolu la wax ne baaxut laa wax. mu ne xam nga da nga njëkk a wax nga ne liñ fi wax yëpp ne def nañ li wala lii baaxul because waxtaan bi yëpp mooy liñ fu def la ñun. ak li nga xam ne baaxul liñ bugg a change liñ bugg a wécci so li ma wax mooy ne mbooleem luñ fi wax ne def nañ ko amul kenn ku mun a daaxal loolu noonu te fiñ toog nii tamit liñ fi wax lii nii yëpp it's arguable. waaw ok am na ñi nga xamante ne soo demee dañ ne Westfield defaruñ ko am na ñu gëm ne Westfield defar nañ ko xam nga man li ma dee wax mooy léegi nii dafa des. waaw xam nga governance is subjective. Thank you very much. waaw dafa depend on perspective. It's a transparent glass that is halfway full with water. waaw xam nga pessimism la ak optimism. soo xoolee lii tey man su ma nekkee man I am an optimist. maa ne lii kay is half full. su nekkee pessimist la mu ne la lii is half empty. because moom mu ngi xoolee negative. absolutely so man maa ngi xoolee positive. so nguur nag noonu la dee demee ñu nekk si opposition bi di empty part of it la ñoo wax. comme nee na lu mu la wax. su waa KMC gëmutoon ne liggéey if they were not optimist. and if they didn't believe in the work we have done. du ñu jox second mandate. because am na chairman yu bari ak mayor yu bari ñu fi nekka. one term mayors lañ. am na ñu am 2 terms. jeex na waaye lu ma waaw jeex na but that's the point. but ñun we are talking about ñun tey. ñu bokk nañ ci 2 term boobu noonu. ñi am ko waaye am na ñu am 2 terms te yóotu wuñ central government nguur gu mag gi parce que xam nañ ne fuñ leen nata mooy nguur yu ndaw. waaw loolu ku nekk ak sa belief ak sa gom-gom. waaye ñun gom nañ ne Gambie ni ñun lañ bugga te Gambie ni ñooñu wax ne ut leen lañ faral. léegi nañ delluwaat ci laajte bi. fast forward to 2026. ñu ne 2027 jot na. et 2026 yéen lañ sànni 2027 January waat ngeen assume ngeen office. léegi askan bi yéen la ñoo déglu. ñu ne léegi nguur yi li nga xamante ne moom mooy. UMC dig leen ñu jaay nañ ñu jëndal nañ ko ak ñoom Gambien si lan la ñoo gën. ñun suñ first 100 days. suñ first priority dafa nekk naka la ñoo wàññee dunda bi. loolu is something li nga xam ne priority la. honorable yaa ngi on record. waaw te loolu laa bëgg sax. no I'm telling you ne yaa ngi live. I'm on record and maa ngi wax loolu. ne suñ first 100 days suñ priority areas dafa nekk naka la ñoo wàññee dunda bi. naka ngeen ko so dunda bi nuñ ko wàññee. one mun nga talk about tax breaks. because generally ñun xam nañ ne short term plans yi nga xam ne la ñoo mun a am.
mooy ne importation la Okay. because ba tey Gambia loolu lañ nekk def dañoo import long term plan bi nga xam ne la ñoo wàññi dunda bi mooy ne how naka la ñoo moderniser naka la ñoo commercialiser agriculture. Okay. So the short term plan is ne ñu wàññi naka la ñoo wàññee lifin bi tax yi. For example soo ne tax breaks ñi nga xam ne ñoo dee indi commodities. muy maalo di sukur di yooyu noonu. That's one. Two naka la government tamit di provide des subsidies. Okay. loolu tamit important na waaye loolu noo ko mën a defee mooy ne foog nga ut debt relief. Okay. foog nga dem ñi nga xam ne nga war a fay ñu baalal la sa debt bi te loolu daf dee am. So ñun gom nañ ne because even sa this government bu gaa ñëwee. Exactly, a lot of goodwill. waaye Yeah. goodwill amoon nañ ko debt In bu bari lañ am. 2017. So moo tax suñ ne ñoom Yaya Jammeh leen gën a jël debt but Yaya Jammeh amul woon debt relief ñoom am nañ debt relief but ba tey ñu ëppa Yaya Jammeh debt. Okay. so loolu is benn. adresse ñaar yoo jot a lim. waaw ou da nga bëgg a lim ba pare. non waaw you know baal ma lim. ok acca. waaw so loolu is one of it. mooy ne dunda bi. Two mooy ne naka la ñoo empower young people. loolu is another part because comme nu ma waxee Gambia bi soo ne suñ population ndaw ñi ñoo nekk majority. almost 70% of the population are young people. so soo ne da nga empower dëkk bi foog nga empower young people. so gom nañ ne for example young people can we be very specific parce que ñuy déglu bëgg nañoo xam soo leen ko waree def naka ngeen koo defee. so one mooy ne naka ngay jàngalee ndaw ñi. for example tey Prof Gomez mu ngi def very good job in that area soo ne TVET dëkk bu nekk foog mu mun a produce pour mu mun a compete globally. Europe for example after the Second World War dañ amoon Marshall Plan. Marshall Plan bi ñu oyee ko era of reconstruction. lu ñu def mooy ne dañ forcer nit ñi ñu dem jàng ak métier boobu lañ because Europe after Second World dafa yàqu woon. they were destitute. in fact loolu moo tax African dëkk yu bari ñu call for independence. For example, countries like Guinea-Bissau, granted there was a civil war, there was a resistance, but Portugal couldn't deal with the hardship in Portugal itself and keeping colonies in Africa. Moo taxit Portugal wàññi seen doole in Africa, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau yëpp mun a am independence. That era fekk na Europe ñu ngi sona. So ñun ñu ngi wax ne what is going to be Gambia's plan post NPP. Foog ñu am plan bi nga xam ne nañ ko teg ne lii lañ mën a yóbbee dëkk bi kanam. For example TVET si loolu la bokka naka la ñoo jàngale nit ñi métier waaye doo jàngal nit ci métier tamit nga bàyyi ko mu toog for example si suñ consultations yi nga xam ne lañ nekk def naa dem naa fi fenn West Coast region booy bi mu ooma mu ne ma ne loo wax fi yëpp dëgg la mu ne ma man mun naa laa wax ne man GTTI la graduate mu ne ma we were 70 in our batch year boobu ñi nga xam ne different skills mu ne ma ñun ñaar rek a am liggéey mu ne ma ñeena am nañ métier amuñ contract mu ne ma ñeena am nañ contract waaye du ñu am matériel yi nga xam ne moo leen a mën a jàppale ñu defar li nga xam ne la contract bi soxla. mu ne ma we lose a lot of potential clients. Secondly suñ beneen position bi nga xam ne la ñoo jàppale borom TVET yi mooy ne lu tax government of the Gambia mënut a make sure ne local craftsmen ñuy liggéey office yi Gambia yi. That's one. Two lu tax furniture yi nga xam ne la ñoo am si suñu office yi lu tax mënuñ koo jox ndawi Gambia pour ñu liggéey ko. Thirdly doo mun a am contract from government so mu nekkee amuloo certificate of completion for example waaye naka nga amee certificate of completion su nekkee musuñ laa jox contract. So these are all issues yi nga ñu leeral some of issues. waaw li nga xamante ne wax nga ko. nguur gi mun naa ne. ñu ngi jàngal ndaw ñi si wàll boobu. joxe naa fi exemple bi GTTI transform. non man sax joxe naa fi Prof Gomez. waaw man Prof is an inspiration. waaw ok transform nañ li nga xamante ne moom mooy GTTI to use ñoom ñoo wane waxtu mu ñoo xaj but bëgg nañ ñu leeral yi nii balaa ñu ñëw si honorable government yooyu dinañ ko wax in 2017 2018 2019 amoon nañ fi ñaari projects yi nga xamante ne build nañ the capacities of young people in various areas lu mel ni li nga xamante ne moom mooy tekki fi ak lu mel ni li nga xamante ne moom mooy di yeb project ak yeneen i projects yi nga xamante ne ñu ngi fi am nañ li nga xamante ne moom mooy di National Enterprise Development Initiative am nañ yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi fi dañoo ne all these issues are happening. What would you do different? Impact is very important. Man ñeena dañ ma dee wax ne I have been a critic of yep I'm not waaye dama daan wax ne it's one thing pour nga am report nga binda nga ne we have trained 3,000 young people but how has it impacted the lives of those young people comme lu ma wax la rek nit ki mun na am skill nga jox ko $1,000 ok $1,000 bi ñu jënd bagage jox leen. waaw ñu jënd bagage jox la ok but jàppale loo ko pour mu market naka nga ko jàngal naka la moo marketing skill am jàngal loo ko financial literacy ok xaalis bi soo ko amee naka nga mën a fayee sa boppa from the business yii yëpp ay things yi nga xam ne pour nga am business bi nga xam ne dafa wokk foog nga am skill yi
mi nga xam ne nit ñi war nga koo mun a am for example man dama dee wax rek ne doo jox nit xaalis wala nga jox ko skill rek nga ne ko am demal jëfi it's like yaa ngee bàyyi nit ki in a deep blue sea. ok after some years xam naa ne di objectif mooy dinañ leen jox time pour ngeen maquette. pour ngeen comme noo ko waxee so bëggoon nañoo gën a concentrate si lii. waaye nag si fi dunda bi. bugga naa wax foofu. non because dunda bi. bëggoon naa see dugga because tey jii maalo yi ñoo defaree Gambia yi ñoo béy Gambia moo gën a seer bëgguma fee defal benn kenn advertisement. waaye mooy but that's the point because lu ma la mooy ka di wax mooy ne. non nga ne da ngeen ko strengthen loolu mu ngi xew si biir réew mi. lu ma nekk di wax mooy ne doo jël tractor nga jox ko nit ki nga xam ne mu ngi liggéey less than 2-3 hectares. turnover annually is not even up to $200,000 nga ne ko fayal tractor bi wala nga fay half si tractor bi man nguur bi ma fay half du ko mun a fay. no but the point I'm trying to put across is ne foog nga am corporations yi nga xam ne nguur bi daf koo teg. corporation yi nga xam non kaw su may ma rek IMF ñu ngi fi. may ma rek may ma rek. non IMF mu ngi fi. am na li nga xamante ne mënuloo koo def comme government. non but loolu des na si noo koo doxalee because corporation yoo fi am comme ni soo ne Bretton Woods institutes yu fi nekk nga ne IMF nga ne World Bank nga ne ak you know during the 80s they came up with a project. What's the name of the project again? To decongest government. You know, I'm not talking about those things. What I'm saying is in today's world, if you cannot feed yourself, you cannot compete. And we don't have to listen to any international institution. How will you get the funds? Kausu, the River Gambia is there for us to tap. Yes. If we can buy a vehicle for $12 million for a 2-day conference, we know OIC. Tell me how come 12 million cannot impact Jahali and Pachar nga joko ñaar ñetti ndaw nga ne leen ne am leen xaalis bi invest leen ko in agriculture. I don't want to do this but I'll do it. Already soo demee Bayaba ki nga xamante ne moom mooy Hamidou Dia moom foofu. Waaw mu fa am li nga xamante ne moom mooy maalo yu moo jaay. It is almost the same price. I agree and loolu but lu ma la wax is not enough. It's like cement problem bi. Dugub fii lañ ko jiyee. It's like cement dugub moo gën a seer maalo. But dugub again it's the quantity bi nga xam ne lañ nekk di ji. Xam nga Kawsu lii is not rocket science. It's basic understanding. Soo ne tey yaa ngi soo ne ni man ni ko ni ko ba fata Bajata ma ko jiti yo ni ko Bajata ma ke soo ne Hamidou Dia mu ko def dëgg la but can Hamidou Dia serve the country? No, but that's the target. But how long? You have to have definite targets. Hamidou Dia is an individual. I am talking about empowering communities. I'm talking about empowering young corporations. Technical team bi won nañu ne wax Hamidou Dia sa boo gisee price am bi mu nekk same ak bi ñoo import because of limo produce la. You understand? Because turnover bi tamit has an effect to the pricing. No, but this will take time pour ñu am ko. And then, but one person can't do it. Hamidou Dia alone cannot. And then even if that happens, it becomes a monopoly of the market. No, of course we will not agree one person to do it. Okay. What xoj nañu technical team bi ñu ngi jégalu. Honorable fu njar ñu tàggatoo. Mënuloo UMC ba pare jox ñu time bu gàtt bi ne. No. What program bi is 80 minutes, 1 hour 20 minutes la. Waxtu bi moo ñu xoj. Moo ñu xoj. Amul problème. Yaakaar bi mooy ne dinañ dellusiwaat fii nii ay yoon pour waxtaan askan bi di rafetlu invitation bi nii di yaakaar ne rek indi nañ ay leerte du ne dañ xam lépp o dañ mun lépp waaye suñ xalaat bu gàtt rek la ñuy ñëw séddoo ak askan bi yaakaar na ñoom it dinañ ci jàngee te yaakaar na it liñ fi wax dinañ mun a safet li ci baax ñu jël ko li ci baaxu it ñu xam ne suñ mutadi la te yaakaar it ne liñ fi wax tamit mun na laal xale askan bi am ay wecci yim def si ñoom ñu xam ne lu bees juddu na lu baax ñëw na ci askan bi loo xam ne mooy indi yokkute mooy indi jëm kanam pour Gambia bi ak Gambian si di la jaajëfal yow tamit rek di wax ñëpp ne UMC is it. UMC is the new thing in town, and everybody should see themselves as part of UMC because the future is ours. The future is UMC. Thank you very much. So man lu ma wax rek mooy ne dama la thank la wax ne jërëjëf man it's always a pleasure pour ma ñëw si plateforme comme man lu ma la man dama jaay te man bëgg naa ñi jënda so su ma amee opportunity dinaa ñëw ma jaay lu ma jaay. But comme lu ko nee na waxee rek UMC is a new generation of political platform dañ ñëw pour change politics bi si dëkk bi te gom nañ ne am nañ kattan bi te mun nañ koo def waaye lu ma dee waññiti rek all the time mooy ne we cannot do it alone. This is a national project te foog ñen ñi ñëw ñu téye wante seen naka ñëw mën a yóbbee dëkk bi kanam boo xoolee suñ logo bi it's loxo mi nga xam ne dafa téye guru so loolu lum signify mooy ne si soosee horomoni buña
mooy ne ñu jox ku nekk sa sa respect ñu jox la tamit li nga xam ne nga yeeloo but soo xoolee groupe bi tamit suñu idea is ne 13 guru lañ am si loxo bi 13 guru yooyu tamit signifies every ethnic group in the country ne dëkk bi suñ buggee mu jëm kanam foog ñun ñëpp ñu ñëw together ñu téyewante parce que guru dafa signify respect waaye dafa signify unity boo demee su neexee guru la ñoo jël respect la nga yaa foting ye kilingo di ñin ne kilingo ta aka badi yale samana so ñun loolu lañ gis te loolu lañ gëm ne Gambia benn lañ te ñun rek ñoo mën a yóbbu suñu dëkk bi kanam bon man lu ma dee wax nit ñi mooy ne benn politicien du mën a change sa reality yow yaa koo changeal sa bopp te yow noo koo defee mooy ne foog nga takka sa ndiga nga gis ne politique nekkul pour politicien bi rek parce que tey man su ma demee parlement ma def price increment comme lu ma la doo wax yëfi taxe yi ne naka la ñoo mën a wàññee dunda bi su ma joxutee tax break dafa am impact si yow tey jaaykat yi naana bi sax dafa complain ni dëkk bi dafa métti parce que dunda bi moo métti so foog ñu gis ne politique ñun ñëpp a ko war a yelloo ñun ñëpp ñoo si war a duga ñu seet naka la ñoo yóbbee dëkk bi kanam thank you so much jërëjëf jaajëfal li nga xamante ne moom mooy UMC ci accept bi nga xamante ne accept nañ ko bon ono bi nga xamante ne ono nañ ko time ñoom nag lu ma dee wax rek ku wax ak ñoom foog nga accepter leen li nga xamante ne moom mooy seen time bound parce que nga oo nit mu uyu si la dafa neex waaye mu jiitu la ci waxtu bi nga xamante ne mooy muñ ko oo loolu dafa rafet jaajëfal li nga xamante ne moom mooy di technical team ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne parce que lu yanja loolu leen gisee si ñoom la jaajëfal ki nga xamante ne moom mooy soxna si Jeene Baba Pulo parce que moom ma dee sansel di ma wax naan bara nga génn foog nga def lii XYZ kon maa ko gërëm di ko sant bu baax thank the entire management. Until we come your way next week, let's continue the conversation at a national level. One Gambia, one people, one nation. Next time. But inshallah, by 2026, dinañ bugg di def li nga xamante ne moom mooy plateforme bi mu gën a yaatu ñu as different political players ñu waxtaan ñoom neen seen ideas and then we will coordinate that. So stay safe. Until we come your way, I am Kawsu Badji. Jërëjëf lii la ñu wax.